Hello and welcome to the midday bilingual news on the Cameroon Radio Television. Hello, Cathy. Bonjour Elvis Teke, bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche, l'actualité relative à la lutte contre le Covid-19 va marquer notre attention dans ce 12 heures. Principalement, les hôpitaux qui prennent en charge les cas de personnes contaminées au Covid-19 se vident de plus en plus des autres patients, des pathologies qui sont différentes. Les familles et ces patients redoutent des éventuels cas de contamination. Morceau choisi dans ce 12 heures, l'hôpital La Quintini de Douala. Et puis lutte contre le Covid-19, la mobilisation reste stable à travers le pays. Le don spécial du président de la République et des élites parviennent progressivement aux populations de l'arrière-pays. Progressivement, on termine ces titres par le syndicat national des acteurs de la musique urbaine qui vient de renouveler son bureau. C'était à l'occasion de la toute première assemblée générale un an après sa création. Et la première partie de ce journal, c'est avec vous. Yes, Cathy, we begin with this sad story to say the CPDM party is mourning an active member. He's the former head of communication units for the Cameroon People's Democratic Movement, Simon Meyanga. He died early this morning at the University Teaching Hospital in Yaoundé. The journalist of the 31st batch of the Advanced School of Mass Communication, ASMAC, was French presenter of the political forum for the CPDM party on the CRTV. In his 50s, Simon Myanga had also served as head of communication of the National Social Insurance Fund. On to something more gay on this newscast to say the Cameroon National Union of Urban Music Artists is celebrating its first anniversary. Urban musicians gathered around the association's president, Paul Etundi Onambele, looks forward to the status of their genre in Cameroon. Joyce Tata has details. Its legalization on April 17, 2019, the Cameroon National Union of Urban Music Actors, SINAMUCA, meets to celebrate victory, among which the establishment of a body to defend and promote the rights of urban musicians in the country. There is a lot of realizations. We had a lot of progress in our enterprise, that now we have an address, we have a bank account. We have a lot of mission that we made. We are working every day, and we think that we can go far. And so with this already at hand, the syndicate deems it important to set a target for the next 2 years. Our focus for the years 2020, 2022, the Cameroonian artist status. This is the most important thing for me, because if you don't have no status, so that means that you're nothing. The General Assembly rounded off with the election of an executive bureau to coordinate the affairs of the association in order to give urban music artists in Cameroon a facelift. I will now talk COVID-19 on this newscast to say the consultation rates at the Douala La Quintini Hospital for various ailments other than COVID-19 has dropped to 15%. The reason advanced by many is the fact that La Quintini is the main center for the treatment of the novel coronavirus in the littoral region. However, the director of the hospital, Professor Louis Richard Njok, has assured the population that the hospital is still open to welcome patients and there is no risk of contamination from COVID-19. Rosalind Fossa has more. Since the outbreak of the coronavirus, one may be tempted to quickly rush to the conclusion that other diseases have vanished into thin air. Some hospitals, like the La Quintini in Douala, records only 15% of patients that usually visit the health institution. Meanwhile, the patients are many, but most of them fear the unknown. Some people fear that if they go to the hospital, they will be told that they have coronavirus. Meanwhile, they can suffer from other diseases. Many patients fear of contracting the virus in hospitals, so they prefer to go to health centers in the quarters. Even those who have had the courage to go to the hospital for treatment were abandoned by their families. A month ago, I had my 2 children at the La Quintini Hospital, but we had no visit from any family member because of the coronavirus. Many patients in the children's ward left without completing their treatment. The La Quintini Hospital, being the major center that takes care of the COVID-19 patients in Douala, is highly affected by this behavior. The population thinks that La Quintini now is only doing COVID diagnosis and treatment of the COVID. No, it's not true.
we are continuing to be open for the patients suffering from malaria, from diabetes, and the other disease. For more assurance, the hospital has put in place measures to avoid any contamination in the health institution. When you have COVID disease in the hospital, you go to another sectors, you can say a particular sectors of the hospital. You are not with the others, in contact with the other patients. The challenge of health officials is to have a healthy society with healthy persons and not sick people who run away from hospitals because of the COVID-19. Et cette note triste pour poursuivre ce journal, Simon Meyanga est décédé ce matin au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, CHU. Ce journaliste a consacré sa carrière à la communication du RDPC. On le voyait régulièrement présenter des tranches d'expression de ce parti politique à la CRTV. Il faisait d'ailleurs partie de la rédaction de l'Action, l'hebdomadaire du RDPC. Simon Meyanga a débuté sa carrière professionnelle par l'enseignement suivi de la communication. Il fait partie de la 31e promotion de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication EST. Il était par ailleurs directeur de la communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et dans un autre registre, le syndicat national des acteurs de la musique urbaine évalue ses activités seulement un an après sa création. C'était au cours de la toute première Assemblée générale qui s'est tenue donc ce week-end. Plusieurs résolutions et plusieurs progrès dans le secteur de la musique urbaine, par exemple avec l'éclosion des nouveaux métiers. Voyons cela dans ce reportage de Christelle Fouda. Une année d'existence riche en réalisations, c'est le bilan dressé par le syndicat national des acteurs des musiques urbaines du Cameroun au cours de sa toute première assemblée générale. Aujourd'hui, en 2020, la qualité du son a changé avec les musiques urbaines. La qualité de l'image, des photos, la qualité des vidéogrammes. Les professions qu'on ignorait complètement, qu'on ramenait à du folklore, comme manager d'artistes, agents d'artistes, sont montés en lumière avec les musiques urbaines. Des acquis socles de nouvelles perspectives pour le futur. Le syndicat national des acteurs des musiques urbaines du Cameroun travaille essentiellement pour ses membres. La priorité pour nous, c'est le statut de l'artiste musicien camerounais. Il faudrait que les 2 ans qui viennent, nous fassions tout ce que nous pouvons pour que les statuts puissent être adoptés. L'élection du bureau exécutif qui présidera aux destinées du syndicat a sonné le glas de la rencontre et rendez-vous a été pris pour 2021. Pour le reste de l'actualité, la situation du Covid-19, surtout la prise en charge dans les hôpitaux publics qui prennent en charge les personnes contaminées au Covid-19 a fait fuir littéralement la plupart des patients des autres pathologies qu'a pratique l'hôpital Lacantini de Douala. Depuis quelques semaines, la plupart des pavillons des autres pathologies sont vides. C'est dans l'enquête que nous propose Marie-Gabrielle Feugueuil-Somba. Hôpital de la Cantini de Douala, des pavillons désespérément vides, presque à l'abandon, car on manque de patients sujets à d'autres pathologies. Ils sont en réalité hantés par la psychose des hôpitaux publics, en proie à la prise en charge des malades de Covid-19 à Douala. À la Cantini, j'avais mes 2 enfants très malades. Ça fait cela 1 mois. Et la famille ne me rendait pas visite parce qu'ils disaient qu'il y a la maladie là-bas. Même venir à la neurologie, personne ne venait. Ils disaient que tant qu'il y a le corona à la Cantini, il ne peut pas venir me rendre visite. Les patients ont peur parce que quand vous allez dans un centre ou un district de l'hôpital, vous allez retrouver les autres malades qui sont atteints du Covid-19. Pourtant, des précautions sont prises par les responsables des structures sanitaires dédiées à la prise en charge du traitement Covid-19. Le cas précisément de l'hôpital Lacantini de Douala. Un corridor est mis en place pour les patients Covid-19. Un système de tri des malades est mis en place pour pouvoir sécuriser les patients qui n'ont pas de Covid. Tout ceci rentre en droite ligne de la nouvelle directive de prise en charge des malades Covid édictée par le ministre de la Santé publique, qui dit que les hôpitaux doivent continuer à fonctionner et à prendre en charge les malades non Covid, même s'ils ont été désignés comme des centres spécialisés de prise en charge des malades. Traduction, aucune menace de contamination, les cloisonnements sont bien définis. Un
véritable problème de stigmatisation qui peut s'avérer aussi viral pour des pathologies que l'on peut craindre avec des conséquences dommageables. You are watching the midday bilingual news on the CRTV. Medical practitioners nationwide can henceforth be consulted from the comfort of one's home by simply clicking on a smartphone or a computer. A web application, eSanté Cameroon, links patients to doctors for advice and follow-up if they have symptoms of the novel coronavirus. The application was launched on the 1st of May and has been operational since then, as Mado Nkwele tells us from CRTV Littoral in Douala. With just a click, every Cameroonian now has the ability to exchange with different doctors online in case they are experiencing symptoms of the coronavirus. This is thanks to this free consultation website known as eSanté Cameroon, created by a group of doctors operating nationwide in the fight against the COVID-19 pandemic. It is not always easy to get in contact with a doctor nowadays. The reason we have created this application that enables each patient presenting symptoms of the coronavirus to discuss with a medical practitioner who will tell them what to do exactly for their medical care. That is, if they need to stay at home for treatment or urgently get to the hospital. Over 90 patients have already been consulted through the website since its launch on the 1st of May. One just needs to follow a procedure in order to access this platform. Just connect on our internet website association eSanté Cameroon, then click on the option reserved for patients to create an account and subscribe. You shall receive a mail with a password, after which you can view available appointments in order to book one for your consultation. Once the rendezvous is validated, you shall receive a link on which you can click. You will hence find yourself on a virtual consultation hall where it will be only you and your doctor to discuss via messages, audio or video calls. This form of teleconsultation does not only seek to uproot this common enemy from society, but also encourage digitalization in Cameroon's health sector. Once again, we open another sad page on this newscast. The death of to the far north region, where Chief Justice George Ngang, President of the Appeal Court for the far north region, has died at the age of 64. The native of BILINGUE in the northwest region has worked in the Justice Department since 1986 and has been described as an astute legal mind whose passing away creates a huge vacuum, especially in that part of the country. Sylvester Atemkin has details. The death of 64-year Chief Justice George Gang has been described by his family members, friends and colleagues as the passing on of a devoted and committed legal luminary. Daddy was somebody who was loved by everybody in Marwa, was loved by everybody in Cameroon. The only thing we can do is to tell him farewell. The native of BILINGUE in the northwest region, who has served in the Justice Department since 1986, has worked in many divisions, regions in different portfolios. A very good man, hard-working man, as an exemplary magistrate of this nation, who served with honesty, and he loved the job. Loyal to his job, he was very active during his last days in the office before he fell sick, and his departure leaves an immeasurable vacuum. He's a very open person, very available, and always ready to help when it comes to explain a law in Cameroon. Though Chief Justice George Gang, who until his demise was president of the Court of Appeal for Far North Region, quit the stage after a fulfilled legal career, his benchmarks in the life of his nation waves on. Le don spécial du chef de l'État est arrivé dans la localité de Lobos, c'est dans le département de la Léké, ce département qui compte 9 arrondissements, dont 2 ont déjà des cas de Covid-19. Voyons cette cérémonie dans ce reportage de Stéphane Zimbomo. C'est un moment de joie pour les populations de Lobos dans le département de la Léké, région du centre. Elles reçoivent le don spécial du chef de l'État pour lutter contre le Covid-19. Dans l'offre présidentielle, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques, des masques de protection faciale et des seaux à eau pour le lavage fréquent des mains. Les bénéficiaires y voient le souci permanent du président de la République quant à leur bien-être. C'est un sentiment de joie. Nous, l'arrondissement de Lobos, le chef de l'État
ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours été présent. Sur les 9 arrondissements que compte le département de la Léquié, au Balaïssa ont déjà été contaminés par le coronavirus. Il est donc question de tout faire pour limiter la propagation de la maladie à travers un strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Il s'agira donc de s'impliquer davantage pour la mise en œuvre des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Le lavage des mains, la distanciation, le port de masque, ainsi que tous les autres. Avec ces dons qui viennent en appui aux diverses mesures de protection contre la pandémie implémentées depuis quelques jours par la mairie de Lobor, le combat contre le Covid-19 va à coup sûr s'intensifier au profit des populations. À Mvengue, dans la région du Sud, outre le don présidentiel, les élites de cette localité se sont associées à la bataille contre le Covid-19 à travers des kits de protection, mais également une vaste campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Le reportage de Laurence Okalia. C'est un nouveau jour qui se lève à Mvengue. Un nouveau jour sous la protection du chef de l'État et des élites du département de l'Océan. Ici, il n'y a pas de route pour véhiculer le Covid-19. Ces kits ne sont là que pour les protections primaires, mais le reste demeure dans leur camp. Les populations, leurs applaudissements nous font comprendre qu'ils prennent conscience de la bonne utilisation de ces dons et de l'intérêt que les mesures prônées par le gouvernement peuvent faire pour que cette pandémie puisse être évitée. Les dons du chef de l'État, joints à ceux des élites du département de l'Océan, sont repartis en 5 grandes parties qui sont le corps médical, le corps religieux, l'éducation de base, celui du secondaire et surtout aux autorités traditionnelles. Tous devront assurer la redistribution afin de continuer à rester à l'abri de la pandémie. Et puis dans la région du Nord-Ouest, 11 millions de francs CFA mobilisés par l'élite de la commune de Meta dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'élite de Meta a également distribué des kits d'hygiène aux populations. Des centres de santé ont également bénéficié du matériel de protection. Et dans un autre registre, hier, 9 mai, était consacré à la journée de l'Europe. Les membres de l'Union européenne se sont souvenus de cette institution autonome qui existe depuis 1950, 70 ans après. Pas de manifestation particulière en raison de la situation du Covid-19. Revisitons l'histoire de cette institution dans ce reportage de Séverin Alégambélé. Les 70 ans du projet européen, commémorés dans un contexte particulier. Moins de faste, juste quelques déclarations des officiels pour un rappel en mémoire. Un projet sans précédent, porté par l'idée du plus jamais de guerre, plus jamais de concept des nations fondé sur l'exclusion. Un projet lié aux valeurs de la démocratie, de l'égalité, du pluralisme, ce que nous commémorons en ce 9 mai. Dans le projet européen, il y a l'idée d'intégration, une idée qui transparaît dans la relation entre le Cameroun et la délégation de l'Union européenne à Yaoundé. Il faut davantage des infrastructures avec justement le pont dont on vient de poser la première pierre sur les Logon à Bangor et entre Bangor et Yagua. Il est assez structurant pour la sous-région. Et nous avons d'autres infrastructures comme le réseau routier. Je crois 1 millier de kilomètres au total a été financé de cette manière. Si je prends un autre exemple, le secteur de la banane, il y a actuellement une action en cours pour réhabiliter, pour améliorer le terminal fruitier. Ça va évidemment fluidifier aussi les exportations. Il y a également dans cette relation entre l'Union européenne et le Cameroun l'idée d'un partage de souveraineté dans un environnement global. And you're watching the midday bilingual news on the CRTV, and immediately after this newscast is Press Hour with Joe Chibanken Kalabupsa, who is already standing by in Studio 4. We'll turn over to Joe. Hello, Joe. Please, what is the topics for discussion on this edition of Press Hour? Thank you, Elvis and Cathy.
The situation of the coronavirus has not subsided in Cameroon, and we cannot move away from that subject. We'll look at the social impact of the disease as well as the economic impact, given that Cameroonians seem to have moved away from the preventive measures which government has put in place. Remember, the other day when the Prime Minister was talking to the nation, he said, this does not exclude you from reinforcing the measures put in place by government, the 20 measures put in place by government, but many think that the disease is over and it's still spreading. So we'll look at that, the attitude of Cameroonians vis-a-vis the coronavirus, and look at the economic impact. The other day we're talking about what people should do and they should not do. So we'll still focus on coronavirus this midday. Over to you, Elvis. Thank you, Joe. And we continue the newscast to say youths of Limbe municipality have staged a support march to appreciate the President of the Republic for creating the Limbe Autonomous Port. And the Limbe City Council Mayor, Andrew Mutanga Muchimba, has also saluted the presidential decree, which is an implementation of the recommendations of the major national dialogue. We take you to Limbe with Annabelle and DK Enonwe. They marched along the streets with placards bearing messages of appreciation. I am very happy to hear this great news. At least I'm well with joy. I wish to thank our President Pobia, for what he has done for us. But we have been expecting, we have been praying God that something might like this should come our way, to come to our town Limbe. So, but now this, it was like a coincidence, surprising news, because we were not even expecting it. We have been asking for it for long. During the national dialogue, there were things that came in place, like the president promising the Anglophones, more especially, and the youth, that will create more jobs to the youth. And today we are witnessing one of the things that we have been longly awaited. The government delegate to the Limbe City Council says it is timely. His cry has been laid to rest. The problem of separatist fighters who are in the bush will certainly find no reason staying any longer in the bush, because one of their problems was unemployment. We think that with the putting in place of a deep sea port, with the many companies that will come to build this deep sea port here, it will have employment. The joy of the people of the Southwest region, analysts argue, can be understood because the seaport has been one of the major priority projects of the region. And have you ever tasted kati kati? It is a delicacy that is common to the Kom and the Bamenokwe people of the Northwest region. And the meal which has some traditional importance is chicken roast with its feathers. In our magazine page on this newscast, we take you to Bamenokwe to see how it is prepared and who can eat kati kati. The kati kati dish is one of the most remarkable cultural legacies that the Bamenokwe people borrowed from the Kom people of Boyo division during their sojourn in Kom land. For a long time, and fraternized with the Kom people to the point that they had a common culture of warfare and of rituals. Then you also have the popular food that we call kati or kati, you people call it. In Mendankwe we will say kati, or more properly wu. It's common only to Mendankwe and Kom. Over the years, the Bamendankwes have maintained almost all the traditional rites, rituals, rules, or taboos associated with the preparation, sharing, and eating of a kati kati dish. When elders sit down, they want to eat fowl. According to our tradition, they bring the fowl live, and it's presented to the eldest person in the gathering. And if there's a prince, it's presented to the prince. Then the other person who received the fowl have three things to examine. One, are the fowls matured enough to be eaten? Two, are they in good health? Three, can the fowl, after roasting,
and cutting will be enough for every person seated to roast the chicken in their presence. As they are sharing, if the fufu corn, somebody is sharing fufu corn and following so that they will eat with it. It is organized in a way that every person must eat. If you are sharing, we take it with a leaf. You don't take it with a plate, with warm leaves. When they are sharing and coming, if they finish, when somebody is not coming in, when they have already finished, he will pick a leaf and go around with the leaf. They will put this on. Young girls who are not married eat. You are already a married woman, you don't eat. A fowl that is roasted without cutting the neck is eaten only by men. Then if you want to eat a fowl with your wife, you cut the neck, then you roast it, the woman will eat it with you. You cut the neck before you roast it, everybody will eat it. This cultural practice has always put the Bamendakwe people at odds with the Christian faith since the arrival of the first missionaries there. It is true that all other villages or other tribes of the Northwest, they now eat kati, but the original kati is from Mendankwe, and like I said, it is prepared by roasting a live chicken. This notwithstanding, kati is still a very popular traditional dish in Bamendakwe. Mais très délicieux qui nous vient de la région du Nord-Ouest. En tout cas, bon appétit pour ceux qui sont à table. Voilà qui met un terme à ce 12h sur la CRTV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à vous, EST. Have a nice Sunday and continue following us on our channels and on our social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, using the address CRTV Web.